Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Masu kallo barkanmu da dawowa, wato na ce barkanmu da dawowa ba daga hutu na dan karamin lokaci ba, amma dai barkanmu da dawowa daga hutu. Ina tama mun je hutu na azumi, sa'annan kuma hutu na sallah. Yau kwana ɗaya ga watan April, wanda Malam Bahaushe ya ce Afrilu, mun dawo da iko Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan fitacciyar shirin naku na siyasa, shiri na zamantakewa, shirin ma'auni, wanda Malam Bature zai ce social political program kenan, ko social political shiri na ainihin zamantakewa da kuma siyasa. Waton akan wanga shiri dai na ma'auni, kamar yadda sunan ta ce ma'auni, aunawa ne muke yi, muna auna batutuwa masu muhimmanci wanda ake cece kuce a kansu a cikin kasa, mu tantance mu ga inda yake akwai gaskiya, wato muna cancancewa ne tare da waɗanda suka cancanci. Inda yake akwai gaskiya shi a yaba a aje ta, inda kuma ya kamata a yi gyara shi mu tunatar da ka'unanmu a kan wanga shiri na ma'auni. Kamar yadda kuka sani, da'iman dai muna shigowa da 'yan siyasa, wakilu na jam'iyyun siyasa na ƙasa, muke tattaunawa da su. Ni ne naku Ameer Mukhtar, sai ce yau da shirinmu na welcome back kenan from Ramadan da kuma Eid break da muka je kenan. Yau muna ma juna barka da dawowa, ta haka masu kallo bari in doki wanga dama in gaida mu na wato gaisuwar sallah kenan. Barka mu da sallah, ayyuka da muka yi na ibadu a cikin watan Ramadana, muna roƙon Ubangiji Allah ya karba mana kurakurai da muka yi, Allah ya gafata mana, Allah ya samu a cikin waɗanda za su ribanci azumi gaba daya. Barka da sallah kuma Ubangiji Allah ya maimaita mana, Allah ya kai mu sabon shekara, Allah subhanahu ta'ala ya sa sabon shekara mun fi haka. Ta haka za mu je wato dan karamin hutu, mu dawo, mu go for a short break, and idan muka dawo daga break na zo introduce special guest da nake tare da shi a yau, wanda za mu tattauna al'amuran insha Allah ta'ala. Ku da ka ce mu, za mu dawo. We'll be right back. الله أكبر الله أكبر. The word Islam is an Arabic word which means to surrender. As a Muslim, you surrender yourself to the Almighty Allah, your Creator. To do that, we need to understand the concept of Islam. Baina TV comes your way with the most educative and informative Islamic program, Understanding Islam. On this show, we answer all the questions regarding Islam, the do's and the don'ts of the Sharia, and many others. Make a date with me, Aisha Muhammad Saqib, this and every Friday at 10:30 a.m. as we educate ourselves with the knowledge of the Deen.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ejidiyefo metumu nyina salama. Let the Bible and Quran Speak Organization any Beina TV and yede adesua eka nipa akoma adesua nso a eboro adwene ntiase so. Na saa adesua yi Bible and Quran chire yi ebrewo ewo Beina TV. Nyadade na me nso menya mmere na yensia konwa na yendosuko ewo Bible and Quran mu. Na enkyerɛkyerɛ no yɛatodi sɛ ɔsom enkyerɛkyerɛ ɛwɔ Beina TV na ɛbɛyɛ mfasoɔ sɛnea ɛbɛyɛ dankwa ma temu ada nkɔka breguofoɔ nti edu saa mmere no a si akongwa na mesi akongwa na me no yɛfa saa adesua yi ɛmfa mboa yɛn ɔsom enkyerɛkyerɛ yɛfrɛ me Sheikh Ilyas Abdurrahman Ɔsom Nkyerɛkyerɛ this and every Saturday at 8 p.m. only on Beina TV.
da dawowa daga wannan hutu na wato don karaman lokaci har ila yau kamar yadda na ce ina tare da ko kuwa kamar yadda na muku alkawalin na zo zan gabatar da bako musamman da nake tare da shi a yau ku bar mu dibiya akan record don sometimes nan honorable kasan community da muke serve nan wani lokaci ya kamata ka bar son me ke tafiya. Yes, guest da nake tare da shi yana wakiltar NPP, rapin NPP ne. To, ban sama za mu yi fira da rapin NDC yau ba, saboda me? Saboda mun gayyace su suka amince da su zo kuma lokaci yake muna kiransu ba sa doka. Yes, no, you see sometimes waɗanga ababe this time nan ba room for wani ababe wani ya kalle ka waje ya ce kamar dama waɗanga ya NPP zalla suke shigowa da shi. To yanzu haka bayan na gaya maka in ka je ka gaya to na barka da Allah kenan ko ba haka ba. Exactly, because honestly speaking al'umman zango in kana musu hidima yana da wuya sosai, ka gane ko yanzu gashe wani ya aje ka wani matsayi daban ta haka ya kamata in bari a sani masu kallonmu kuma na sa al'umman zango mu ne muke da yawa a cikin jam'iyyar NDC, ka gane ko to yin haka kuma wani na nan shi kaga kaman in baka duba ba shi ka fara samu wani bakin jini wanda yake kuma ba haka yake ba. Mun kira ya NDC da yawa sun ba da uzuri daban-daban, ka understand excuses wanda kuma suka amince zuwa lokaci ya kai disrespectfully ko call mu ma ba su pick ma beletile cha ma kaman ga abin da yasa ban samu zuwa ko ban samu zuwa kuma ku riga kun yi alkawali yasa abin da yake akwai shine ina tare da rep NPP wanda za mu yi one on one da shi. Exactly, kuma yaka kuma kun ga NDC kun ba shi dama kenan fala ku chop ka understand kuma kaka expect kamar ni Amir in defend jami'ar NDC though I'm not an NDC man. Haka nan ne randa MPP bai zo ba NDC kawai yazo ai ni ba zan zo defend MPP ba, ni ba abin ga bane, ni ba communicator MPP bane ko ni ba communicator NDC bane. Inda nake gani kama maybe na in ce mai abin maybe ba haka nan ne ko ba haka nake ta ma yake shin fadi ko ba haka ba, amma wanda ya kamata ya kare party nan shine communicator shi ko ba haka ba ko representative insha Allah ya sa mu dace. So ina tare da wato mai gidana honorable Kamal Amasaman Bruni, Nasara organizer na Amasaman constituency, and then also the spokesperson for AFA, Alliance for Food Soldiers Advocacy, yes, na NPP. Honorable Kamal Amasaman Bruni, yes. Honorable, an ci sallah lafiya. Ya azumi this ya kama ban ganka ba mu flash ko kama mun na ganka jumma dai ko amen ya kama mu ya amma ka san kana haka muka kare no she ka biya ka no ka je opposition lokacin da kake fa wannan kana zuwa gaba opposition ne kake yakin mu ka zo fa kuma ko amma lokacin da kake fa in ranar muke haduwa jumma ina ganin ka gaba amma yanzu shi dai in flashin ka ta can Allah ya samu dace. To an yi sallah lafiya ko? Okay, so ban sani ba ko briefly yin akwai wani zance na maybe batun sallah da dawowar mu da sauransu she mu doki mu close wannan chapter mu shiga siyasa mu insha Allah. Tunda naga ka fito Alhaji Kamal. Yeah, sorry kuma ban kara ma Alhaji ba don na san kamar you a full time Alhaji. Ba political Alhaji ba. Full time Alhaji. Ba suna Alhaji ba, Alhaji aikin da. Alhaji Well, that's by the way. Na'am. To na farko dai shi mu ce mun gode ma Allah da muka je muka azumi da bismillah muka kare kuma da alhamdulillah. Na'am. Still mu akwai na san still mu ce barkanmu da sallah ko. Haka nan ne.
don koya kai muna cikin watan sallah sita shawal ma wasu ba kare ba duk addu'o'in da muka yi da ibadun da muka yi duka Allah ya ansa muna wurin da kuma muka yi wani kuskure Allah ya gafarta muna wannan ya ansa addu'ar mu kowa da niyyar shi tsakanin shi da Allah na san kowa ya roƙo Allah ya biya mai bukata Allahumma as'aluka jinwagon yes cikin wannan wata kuma before azumi ya kare waɗansu mu kuma ba mu samu good news ba waɗansu family members mun da Allah ya kira su na san ka tuna ka ji batun Fusaina rasuwan Fusaina daga Masama just last minute of Ramadan no Allah ya jikanta Allah sa ta huta duk waɗanda suka bar duniya ga duka Allah sa can ifi musu anan bun san kowa one way or the other kowa family shi at least wani sun rasa mutum guda ko biyu Allah ga masu da mala'ikun rahma mu man da kenan ga Allah ya ji tausan mu bari mu sannan kuma za mu cika bar mu cika da imani karshen nan ne Amir karshen nan ne problem Allah ya sa ba kai ma fatin ka addu'a ba ai wangare kace batun sallah zan fara to ai addu'a kai kace Allah ya karba mana Allah ya muka fara program nan ba mu kudi ba kai ma fatin ka addu'a za mu fara program na swing zan shiga cikin addu'an party to bismillah min shaitanir rajim now MPP mu fara reorganization Allah ya ba mu karfi yawon shi kowane organization kana cikin kamar party ke da mutane ke yi batura ce muna da divergence of opinion na nan so akwai wani lokacin da wani rikici na kan zuwa wanga na fi kama ka yi shaka ke da kyau wani kuma na fi kama ka yi shaka yake da kyau amma a duka dai na farko kuma shi dai yi ma Alhaji Dr. Mahmudu Bawumia addu'a Allah ya bashi yawancin rai da lafiya abin da wangan mandate na muka bashi na Allah ba shi karfin yawa kuma Allah sa 2028 magana da zai ma Ghanaians su ji su vote mai akwai wadansu abukan da yau na san yan Ghana da yan zongon mu na san mun zo cikin an fara gan kaman Alhaji Dr. Mahmudu Bawumia ashe maganganun da yin nan gaskiya ne amma muna garin ga waɗanda suka kira Alhaji Dr. Mahmudu Bawumia wai ba mu laya suka tagin shi yanzu sun fara gan kama ashe maganganu don suke yin don suna neman position ko suna neman power yasa suka yi wanga buka muka fara topic na mun shiga cikin kuma General Secretary New Patriotic Party lawyer Justin Frimpong Kodiya tunda yazo take reign of wannan general secretaryship shin ce kama ya yi kokari especially kuma da muka lose election ga he's been one person that so far a hold party nga together and in kaduba reforms in the muka duka under his leadership almost every wanga policies ko programs in the muka institute duka muna fara shi mukare shi baka jin wani bad news about MPP kasan kwana chinga 1st of March da to 31st mu yi membership registration okay wani alamar an kare ba wani media outlet da yace kamar one polling station ma an fada wuri this time ba showdown ba no ba showdown ko showdown ma ya kama an showdown wanga gracious in defeat ne so yeah so lawyer Justin Frimpong Kodiya dey still in the interest we yaje kuma isa wadansu mu muna cikin campaigns muna mai campaign kuma muna rokon delegates in MPP kamar lokacin ya kai experience hand of seat the current national organizer mu kuma that is lawyer Herinana Boachi Nanabi she ma zai move from national organizer now to first vice chairman kaga mu first vice mu na ba mu separating shi ba so aka je aka vote wanda ya samu highest vote ya zama first vice second vice and third vice haka na amma muna addu'a kamar ya zama muna first vice chairman of the party isa shi ma na cikin na mai campaign mutane na yanwa kuma na duban okay yazo wade wanda kuma nake yi ma campaign pa yake shi ne first vice chairman the chairman na mutu shi ya take wannan position yawanci da an fi sanin shi da wannan suna chairman white of New Patriotic Party in Upper West Region ina roƙon jama'a kaman waɗanda ke duban su vote ma chairman white lokacin ya kai yayi handle party na in the region currently region na bamu da ko one seat and na san kaman under his and ka ce one seat na naji one city
No. The 1 seat. Okay, ama kuna da 1 CD. No. It's a muna roko jama kama so abla ka Warren wata ke vote ku Chairman White akuti. Wanda nake ma campaign kuma kenan from a 5 don na kra maka muri ana na nisa. Ya embai na kuma na duban cikin wapa and exactly. A lot of the northern sector na ana duban bayan na pa kasa ana Hausa wurin na kuma sa okay bisa da nake zo wadansu wani nazo kuma zo geshe so ya upper west da duka kuke duban da marancin an na ce mu kuma ya upper west gaba da muna gaida ku no ba bari geshe su cikin walanci yan ku geshe su cikin walanci yan upper west da ke duban shin ce ya nola to amen. Right, muna gaida jama'a gaba daya na riga na yi muku gaisuwar sallah da sauransu wanda suka tuna mu cikin sallah na gode Allah ya saka muku da alheri wanda ba su tuna mu da mu kuma Allah ya sa su tuna da mu next time na maybe wani ya doka zan yi wani mugun addu'a ne anyway chairman honorable sorry batun bari mu tabo kan issue da unfortunate issue da ya faru ranar Lahadi daga Accra New Town experimenter mun san experimenter Sofon school ne to akwai structure da aka ajiye wurin nan da ake ginawa ko 4 story ne ko 3 story building mani uncompleted na san wurin nan sosai tsakani da Allah ko don hanya na ne aha and ranar Lahadi bayan ruwa wurin nan abin ya collapse wato ginin ya rushe kuma an samu wasu bayan Allah suna asori a wurin nan suna coci don kasan so da yawa makarantu mu ya makarantunmu na boko ana wasu harkoki kuma wurin daga cikin bayan Allah na zo su karbi musamman 'yan Krista ana bauta a wurin nan to suna cikin bauta kenan abin ya rushe a hali da ake cikin an rasa wasu daga ciki wasu kuma na kwance jinya a hali da ake ciki to yanzu tambayan shine ire-iren ababen ga na farko dai babu shakka daga Allah ne saboda jarabta ne na daga Allah kuma ajali daga Allah ne ya zo amma to in ya kai haka kuma ana bincike a ga inda aka samu matsala saboda gini ne ta rushe shin ginin tana da karfi matuka kamar yadda yake ko kuwa akwai matsala hatta ma na ji ma wasu na cewa amma musu kasedi kamar wannan ginin nan gaskiya bai da lafiya matuka saboda uncompleted building naka bar shi a wurin rana na bugu ruwa na duka da sauransu yana nan to tambayan ita ne na farko kamar yadda muka ce daga Allah ne and in an samu kuma watakila saboda rashin kulawa wurin ginin nan ko kuwa ginin nan ababe da ya kamata ya cika ciki da kyau bai shiga ba sa'an na ka samu wannan matsalar to waye yanzu za blame shin hukuma za blame ko kuwa mutanen da ke wurin nan mutanen da ke occupy nan za a blame kowa ya kamata in such instances da situations wa ya kamata a blame sosai don mun san society mu da muke ciki shi ma mutum ya yi laifi idan hukuma ta kama she ya ba hukuma kudi she hukuma ya sallama wani lokaci ya yi laifi hukuma na so ya yi da writing kuma she ce kama hukuma na damuwa so yanzu blame waye banda dai mun san wannan ajali ne daga ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kiyaye gaba na'am Amir na farko da shi in ce kama abin da ya faru nan a cikin turanci mun ce condolences to the family na'am waɗanda suka rasa mutane su don na ga wani video da wani ke kuka yake ce wannan abu my firstborn ne my firstborn ne my firstborn ne kaga abin da ya faru nan yana da takaici
amma kuma mun ce kamar mun gode ma Allah don Amir yan school na jo yaran school sun zana exams na'am kamar Thursday Friday nan ko na'am cikin Sunday abin ne happy so godiya dai zamu gode ma Allah don ka duba schools mu especially government schools na yaran da ke wurin da mai da yau magana da muke yin ga da maybe national disaster pa muka samu domin maybe manya karfin da za su samu su escape aka abubuwa kan ganna yara ba su da wannan experience but in yazo building collapse Amir har yau tun da Malcolm e collapse e rushe daga touch mota na'am touch mota new plan ka taba je an fito da report kama abin da ya faru ke ga abin da ya bari building na e rushe ke ga ka taba jin an fito da report because in report if to wannan finding zai yi guide future programs kamar na Malcolm na bin nesa e rushe na maybe iron rod da aka use na wannan ne kanana ne ko inferior ne kasan wurin nan da kanshi nan kasan akwai dan su garuka before ma kai one story ko two story kagan from one story building na ina carbon load so kan kasan da ma za ka yi ginin nan ana test wannan kasa duba how many stories kwanga kasa zai yi rika okay that's why tura ka ga maybe 30 story building 60 suna kan yi mu nan gan kace za ka yi wannan one maybe what kind of soil are you akwai don su areas da cikin turan an bar kasan kama nan ga baya sa story buildings sai dai normal kaman 2 bedroom 3 bedroom irin wannan structures nan because of kanda soil in yake amma mu nan ga daddare ka ga an block wani wuri in ka bi wuri in ba ka bi wurin kamar wani 1 week ko 2 weeks ko 2 months the next time da za ka bi wurin kana ga wani story building ya raise shi ka tambi kanka blame nan both ways me yasa na ce both ways assemble ka doki municipal assemble in ka apply for building permit sometimes 2 years building permit ka bai fito ba kai ba ka gira don ka follow process ne ka samu permit don through permit nan zai bari engineers nan su zo su duba wurin kuma samun permit is one of the most difficult things kuma garinga is one of the most difficult things kuma ga sadan siya abin da ni ba understand ne permit nan ke ba assemble nan kudi amma wani ka permit na kunce for kaman 2 years 3 years me shi bai samu permit shi in fact wani na kan gini ale move cikin ginin nan for kaman 5 years still permit shi na kunce because na san permits abinda ke cike so honorable na san 90 something % of gidade garin gaba su da permits saboda permit na san yanda ya kamata a process nan ne kai ka kawo planin ka in ka kawo planin sai ka submit ka ba assembly ko ba haka ba assembly na da nasa engineers she engineers na su je kan site nan ko ba haka ba she su duba kuma su study planin da ke kan paper nan su duba shin ya koshi ko bai koshi ba da sauransu da materials da za a use da makamancin shi sai a baka clearance nan ko ba haka ba she ka fara aiki amma she zama forever kaga abin da yasa wadansu abuka ke faruwa garin ga ke ignore ni ba garin ga ba loose lances journalist teacher nurse engineer nye kowane mistake engineer da ke supervise project nga still yana rike da license shi maybe wani garin by this time an ja kama shi haka investigate hakan kama he's guilty ko bai supervise da kyau ba ya lose license shi ya je jail so soron wannan ma kawai na bari wadansu ko ya kace ba me shi yi wani illegal wanga bai indo ya san ya lose profession shi in case there is a challenge or a problem collapse wannan ba haka nan ba natural disaster ba amma individual don kowane project da fi kaman Ghana gama in zaka gina from one story da fi wani engineer should be assigned to that building a back clearance kama okay kagan government zai wani construction ba in ka lura kagan ta gefe kagan wani signboard maybe government of Ghana maybe funding na sha zana maybe World Bank ni GOG ni sha state engineer contractor da wanga na yake gina so dewa zagan Ministry of Education ko abenga when contractor ni sha zana sunan shi all those things kilometers and then the funders na World Bank ni IMF ni so from wannan board ba ka gan wanda ke fund project na government of Ghana project and World Bank project kada duba tun ba fara project amma ka san exactly so the office story building for instance nda ka gina 1 2 3 story building when engineer ka sign ma wanga project is supervised domin aka sign engineer to that project shi zai bar kusan kamar no
the as soon as cement na kuka sa cikin abin ga quality shi na is not good enough. Maybe each pillar you have to take not less than maybe 3 or 4 bags of cement. Okay. Kind of sandai, and maybe inza je bisa load na za ta dibiya bisa na ya fi reducing shi by wanga. Abin da wadansu masons ke bar muke understand ko wadansu engineers suna kan cika as kana za ka da story buildings na pillars na ni story building ba blocks number kagan za je ta sama ana dibiya hollow blocks to ba so weights yes na. But I mean mu duka mun san kamar a lot of the story buildings da ke masons da ke ja doki su zo su yi foundation na ba su da wani some formal education ko wani practical training me she bibi wani master ya koyo kan da ake yin shi zai gina ma pastor normal building be collapse na shi maybe ka ga wani cracks those things ama story building foundation na ni story building na so foundation na ba samu foundation na right ba ko mai da kake yin na it is disaster in waiting kamar ka postpone makokin ka ne don wangan da ka duba building ga over time muna garin ga ka je su Choko Jamestown da su na Ameer colonial buildings na nan over 100 years yana cikin sai in aka paint wadansu ka je su Cape Coast in aka paint wadansu colonial buildings aka ce ma aka an gina abin ga last month ka yada amma garin ga an yayi wani gini in less than 1 year or so ka duba bari you sama ni da ke wuri na muke road na za shi kwashi kuma da ake yin road no contractor na site road ne fara develop portals. Wow. Yes, contractor ba bai fita site ba portals sai fara develop me yasa me shi san kaman there is no punitive wanganda zai face. Exactly. Amma ya san kaman abin ga engineer da ke supervise it doesn't make sense bai ba na approval me shi na sai wurin na ce ma bai wuce ba bai kai wace ba abin ya bata kuma ya san kaman ba mai komai don it bai make sense. Yes. Amma inda an yi mai wani abu ba yanda za yi abin ya bata nan da gobe na take medium kan gama ce kaman road construction da ke yin ama saman na government ta fi send engineers su je su supervise kyau asphalt da ake yin nan duba asphalt nan da kyau especially anka cross ama sama stadium junction na kagan sun yi another asphalt getting to China Mall da reyi ka duba bisan gwangan na kan kaman adin na fara meanwhile asphalt kuma kan road nan no reyi shi kaga wani wuri flat tun ba kare construction ba after site ba da wannan lokaci by now if da engineer da ke supervise ko engineers da ke supervise wannan project na su fara ga wannan mistake suna fadi ma contractor na no asphalt na kan da kayan ga kagan adar kadan da mai ruwa nan na kwance for 2 days 3 days and ruwa kuma na kan asphalt for long ina bata asphalt wadanga duka bai haɓe me shi san kaman after all ya je samu approval an biya shi kama ne in ya aka kare ni da ke zamu face wannan matsala duba abin da ke faruwa ta ofanko wanga ta shell da ke wurin na zuwa mus zuwa inda ake sayar da itatunan spotem wannan area duka yes wannan area zuwa ya ake ce mai Taifa Junction yes da Taifa Junction har zuwa Fanko from that side aka yi ruwa both inside the outer lanes nan duka ya baka mamaki kai wasan lorin ka ba shi sama ya shiga cikin engine lori so gonga efi mu fara duba kaga when it comes to some of these things na ba political ban don ko wani government face building collapse in this country and in yazo the lives of Ghanaians baka ka play politics don baka san wanda ko wurin da zaka je ka zama as a result of wani shoddy contract da me shi yau ka biya me shi contract din da ya abin ga ka an biya shi amount da ka biya shi amma yau gashi mutane sun mutu are they going to investigate are they going to call the contractor aka kira contractor na engineer da yazo supervise then nan wani afani min kaman suna da wani gun da ake kira kaman shooting gun ko mai mani in kai pillars ana kan zo a shoot cikin depending kan da abin ya penetrate shi zai gwada kaman quality cement da ke cikin abin ga bai isa ba abin da nake girma mamobi anyan kasajan wani old contractors da ke gana ga fes su kasajan tesek suka yi road ko wanda ya san mamobi ta gaban wurin zara ali zuwa kasajan duka road na ya jima quality road nan kawai for over kaman 20 years until recently na biwure na kaman an yi shi this modern sapiti stanga da irin pavement blocks nganda yanzu ake sasa na then that is the quality of road according to road da na je na gan tamale ka gan thickness in asphalt nan Amir yau an yi asphalt ka gan thickness in asphalt nan bai kai tebun gaba
Ba da lokaci ba shi ka ga asphalt portals ya fara develop cikin asphalt. Meanwhile, a kilometer of asphalt road yanzu NDC suka kara. Abin da suka criticize former president Nanado, where asphalt da Nanado ke yi na da sada, yau sun zo sun yi times 3 west of it. Kaga mamakin Allah. No. Asphalt under Nanado was $1 million. And wadanga sun zo yanzu is around $3 million a kilometer of asphalt road. But lokaci ya fara expose su kuma mun zo akan wannan. So ni na ce kama municipal assemblies kuma na da a lot of blames to take. But wanga na, I mean, actually get fund project ni. Okay. Now, some of the assemblies kuma, especially municipal assemblies na MCEs na, you can't blame them that much na. I mean, abinda ke faruwa cikin politics na. No. Akwai ni MCE an yazo ana wani project constituency shi, municipality shi. No. Bai san da zama ba. Na ce bai san da zama ba. An award contract na from the top. Esa contractor da yazo na bai da control contractor nan. Don ba shi award contract nan ba. In MC nan feel kama abin contractor nan ke yin bai dace ma ban zai je magana. Powers da bi ma an ya call MC na ce hey ishurun da bakin ka duba shi. So ina bari kaman decentralization da muka yi da municipal assemblies na su samu karfi develop within municipalities sun nan. Shegan wadansu sun zama wani ministries da wani na powerhouses ban son kikira wani wanga su award contract. I mean ka zama MC kana municipality ka ni na to fito the contract from maybe get fund na zo. Na yi kun ka kaina. Some. Amma in aka link get fund da municipality na suka link. Municipal nan na da karfi. Ya fara gan wani alamar ya yi bar mai shake san kaman contract. No wanga. Ba mu yada wanga. And they can write a report. Either a ka stop wannan project or not. Amma favoritism samun contract nan kaman so source da yau ake abuse ganna. An to yi so source aka ba mai shi wa za ka report ma. MC na ke maka na secure position ka. In ka ce za ka push too much an neme kan da za ya cire ka wurin nan. So yana bar wadansu na ga abin nan bai dace ba shi ka ga an shura na dai Amma we have to mun da kaman ku journalists ga kuma kuka ga abin bai dace ba ku yafi ku zo ku bar ministers ko wadanda ke cikin government su san kaman no ga abin da ke faruwa kaman ga nake ce samu time one of these days in kana zuwa wudin amsa maro ka ta duba ke da kanka ba ke ba engineer ma ba na ka fara gan problems da ke kan wannan road ka fahimta. So I would say kaman we should try as much as possible to make sure kaman people face the full rigors of the law. Other than that wanga it will continue and continue. I think somewhere I was so west will go come chicken this collapse and another building collapsed. Wow. Can't get it. And this is and there was happening abin gane kamar yadda kace ba ma kawo single report ma ce kamar ga abinda ya kawo wanga ya ake ce mai accident da ya faru ko wannan disaster ba wani report saboda ma maybe wani na baya ma ya gyara ko wani abu ko kuwa gwamnati ya doki mataki ko kuwa al'umma su doki mataki natin. But then the political party ya lose election within 2 months an ya samu after the report abin da sa suka NDC ya MPP ya yi kuma da NDC ya yi shetanye shi mun ya tanye to ni dai ba ni na ce ba ana mun ce mun yi asin mu ya shi na gane shi za ce ni dai ba ni na ce ba no wannan ni na ce na represent MPP baban na wai da shi da MPP ne yes but you know the political party ya lose election nan da na an fito da report kuma accurate report da ya bari suka lose elections in nan ka gane ko and but even fire outbreaks in the happen ganna ka taba ji after the one report that market dewa da kodewa so nawa katiba kullun ana laka ma watakila electrical that's the easiest way out. Yeah, so even granted ma me kama electrical ne wannan electrical inda electrical ma ne ba karfafa bo ana ce ma maybe electrical ne inda ma karfafa electrical ne wannan daban ne. But in ka duba marketing da ya koyi ne kuma singa wannan na it was well built. No. I must stay where electrical fault ne. Wow. So electrical fault ne then you have to go and investigate kama. Is it that electrician da yazo waya wurin nan ne
bai yi shi da kyau ba professional bane ko dai kuwa ya yi shi da kyau amma wadansu suka tap from wani wuri illegal connection a spark wannan fire wanga duke fi ana investigate after the report na then an ya protect in aka ce kantamanto ya kone Amir tun ba investigation kare no ba an fara kakafa kuma abin ne cause fire na nobody cares again hey aja support su come back to business again. But the jimawa kuma sheka ji another fire outbreak. Then it's like full cycle in a year muna dai zuwa muna juyewa. And you can't mind that come so America, Britain, some of these developed countries ni ba su investigate abinga. By this time by arrest woni ba. Am bari shaka ko 1 year na after the report na abara sa abin ne sa wutan. Yes. Domi the reason why the suke kan yi wannan abuka is that to forestall future occurrence. Yeah. Amma mu nan gena nan kaman ba ruwan mu. In ka duba airline kowane airline dey crash ba yada ba investigate ba domin ana so a improve system airlines da ke okay da muka duba wanga Boeing ga ko wani airline ga na fault ga ke cikin abin ne cause crash nan ke ga so da ayi correct and make sure kaman subsequent ones na bai faruwa amma ga na den wani bai happen she ga mu kuka ya kare shi ko waje zaman shi news nga I can tell you from next week wani abu da ban ya zo boom she mu move forward ya kare wadanda suka mutu sun mutu kenan sa cikin garin da muke nga in kai keles ka mutu dan dai bisa kai ma ayatul kursi ya kare kenan amin an gama da ke kenan aha Allah dai kiyaye so it means that chunk of the problem na ina zuwa ga authorities ne yeah saboda suke refuse su yi aikin su kamar yadda ya kamata inda sun yi sayin daki sun yi aiki da ya kamata an gane inda akwai matsala dama kamar yadda muka ce ita disaster daga Allah ne so da Allah ne amin amma me ya cause disaster ne shine namu matsala human factor na cikin exactly kuma abin da ke daban takaici cikin al'amarin duka shine yes human factor amma menene specific abin ba wani reporting da za fito da shi a gaya to ka san kaman ba ruwan kowa shi yasa wata rana wani ke cewa wai mu dai muna nan in ba wani an rasa wani ko wani ya mutu ba za a yi gyara ba shi na ce a gyara maganar ka in ba an rasa babban mutum ba na ce mai gyara maganar shi in ba an rasa babban mutum ba ba an rasa wani mutum mai abin nan ba za a take wani mataki ba wani lokaci hanyoyi da muke yi sun ga wani abu na roads mu kai ka je kana bin kan wani road kana gan kaman wow these are death traps ka understand I like the slightest mistake ababe sun faru Allah yana kiyaye mu dare da rana to muna roƙon Allah ya kare kiyaye mu don manya dai ba abin da za su yi ba ruwan su da mu ta haka Allah dai ya kare kiyaye mu but then kana gani kaman look this is something da yake na bukatar wani urgent attention emergency ne amma ina ba ruwan kowa saboda ka san shi babban nan ya bi cikin iska ne batu magana da kai ga basic thing as traffic light to basic to in ka duba table kuma kef da wadansu junction traffic light ya yi kama yake 2 days a day off kaman 2 weeks street light to traffic light ma daytime ka san shi every time kana and in the night kuma gana nga in kana drive kaman in ka kai gida the first thing ka dai ci alhamdulillah sannan ka so ga domin driving in the night in Ghana ga the most scariest and dangerous thing is ka drive in the night ba street light traffic light bai aiki ga potholes ga shi nan dai baka gani inda rami yake ko da su abokan su ni na fi son travel da dare wannan ba traffic duba from nan to Kumasi amin ka ce za ka drive ka duba lori ka ba mu regulate komai garin ga wadansu lori ka na use wani light wani highlight wani ya zuba maka light ba kafin ya wuce maybe kana cikin daji can kana cikin daji ba gan komai amma ba ka blame me you know why ba street light so shi ma long vehicle ne ina son ka ganci from nisa ka san kamar okay lori na ke zuwa ga maybe long vehicle ka fahimta amma da street light da nan it will be against the law ka use highlight ka drive amma at a certain point in ba ka sa highlight ba wala me ba ka gan komai ka wasa ka je ka shiga cikin rami so I blame them in one way or the other but authorities din na rokon kama
street light. I mean, sometimes say akwai wani journalist da ya rubuta ban son kira sunan shi wai da Greater Accra Regional Minister ta ce ta mount street lights Accra duka. Ta rubuta ka kira sunan shi sa public answer street lights cikin Accra. Ta promise mu wai karshe wai shi bai sani ko cikin daki aka ja kasa sakani ko menene. Greater Accra Regional Minister ga the least said about her the better. Ta promise come in come we first 100 days or so. Ta make sure come Accra is light. Let there be lights. But let there be. In Accra there will be let there be lights. Good. And there was lights. And I can tell you, she has not even done 10%. 10% of her promise. Of lightning. But I deliver. Of lightning in Accra. In fact, of lightning in Accra. But Greater Accra Regional Minister currently after 1 year in office, not to make a metai. Kaka Faduna. Ama Herikote, we were seeing Herikote all over. At least I best in she. Abin da mai faru wurin nan ya samu shekaru da yawa da. Shekaru nawa? Ga 1 year da ta samu tukuna. Herikote shekaru nawa? He was deputy interior. Aka kawo shi regional minister. Regional minister ma bai jima ba aka kai shi ya sunan shi main interior. Eje head main interior. Ka fahimta. Abin nan sometimes ba kaman long years na ka samu na. How impactful have you been with your years? Ka fahimta. Akwai wani mu ba mu zo mu where is this Salif Aman kwa ko me man then time second ga. Man yana gwada kaman he was one of the best ne ya handle second. Ali ana wadan suna cikin kira sunan shi. How many years ago? He's no more. But I mean he's no more as MC, but they're still referring to him. So when I samu 1 year as a leader or 4 years as a leader, impact in the Z make. Come on Kuruma. No. Can't find time. No. Impact in the Z make cannot be compared to 20 years in when 30 years in when. Akwai other leaders in that. Suna pa wanka duba Cameroonian president. How many years since in the 80s ne kai mulki? Kaje Cameroon. To independence in Gare. Kaje Cameroon yau. Ko wanda bai taba zuwa Rwanda ba ya san kaje Cameroon da Rwanda kama America da wani kauye ne. Difference in that. In terms of years in Shafi na Kagame. Ama how impactful has Kagame been compared to Paul Biya? That's the difference. So, go some opportunity at least Africa can make one impact. This current regional minister, Buddha phone line ya Sunantama ba saniba. As a regional minister, it means she's nowhere. They don't see her because one of the ways in the regional minister can succeed in how you bring your municipalities, the municipal MCs together because the various municipalities develop then cumulatively in the region it develop. But me muke gananga. Zero. The word is zero. So the NDC, Nina doesn't come NDC. Soon some 1 year, getting to 2 years. All they are doing is talk. It's just 1 year, 3 months. Not 1 year plus. Go 1 day carry by 1 year kuma ban. Go back about me. Carry any. So far, from president, ministers. So around 1 week, some 1 year, 3 months. Nachema, mun kai 2 years now. NDC to just be talk. Shafara campaign. Major campaign messages in the Sukaba Duka. When I mean one else can implement. 24 economy. Nike. Unlunch chai. Unlunch. Not by this and that chemi kama. Nda unlunch. I've been the aiki ni. Da so sube je chema Madina MP na. Be je yara na council forget 24 hours just to name Indomie. So far in. Basically so da council say come 24 hours na. Be aiki. And we say kaka way deceive the bottom line of 24 hours is that Mbasu implementation kind of skafadiba. President Mama way they will say, well, this is a 24-hour economic clock. 1 job, 3 people, 3 shifts. So when I look at Mbasu has to define the 24-hour economy she aka defined. Defined manakama 1 job 133. I mean 24-hour economy is one of the policies, campaign policies in the by and defined opposition, but even in government by and defined. Sunche way da mu aka push da suka fara obe ton wache enyumre na wanga organizers benya welders benya pudon banyan subo karshe da suka ce za su define she suka ce muna 1 job 3 people 3 shifts. That's the definition. So let's take their own definition. 1 job 3 people 3 shifts. Go back about. So 1 3 3. Anything less than that, it's not 24-hour economy. So when the ND says, oh, 24-hour economy, like a port. Let's agree, come on, let's apply their standard. 1 job, 3 people, 3 shifts. At the port, 1 job, that's the port. How many people are doing the shift, the work?
Is it the 3 people? Is it the 3 shifts? The fact that Anna in 24 hour, does it match? Come on, Wangana Azua from this time to this time close. Another person will take over this time to this time it close. Another person will take back and about 24-hour economy. But that's not the definition. Per the definition. Per the definition. Yes. Anything short than that. If you have 1 tray and there's no tray, it is no more 24-hour economy. If you have 3 tray without the 1, it is no more 24-hour economy. 24-hour economy, simple according to NDC definition, must be 1 3 3. If you give it any other definition, it is your definition, not NDC's definition. So sooner power. Because the main idea to curb unemployment issues, and to increase productivity. These are the 2 main benefits of the 24-hour economy. That is to curb unemployment or to control unemployment. Increase productivity by controlling unemployment. So Commander Keke Magana Ngansa Muma, she maybe it is not 133, then it means something is missing. Yeah. In the sense that the benefit in the Ekamata Musamun ba Musamu, but I don't know if Kanagani. You see, 24-hour economy, the bottom line is to provide employment. Farko, President Dakanshi, through State of the Nation address, create 1 million jobs. That 1 million jobs now, may your senior file RTI, right to information. Ghana Statistical Service, soon respond. Recently, just 2 days ago, still they are insisting, it is 330,000 jobs so far in the first quarter. That is the last quarter and the first quarter, Akakara. So the Wanga statement of the president, create 1 million jobs. It's not true. Because what then the key? Kusuke one institution the suke follow one nabuka sunche there's no 1 million jobs created, as said by the president. But let's even say the president ke opposition. She ayal kawali where the children of the branch executives should stand by. When they are recruiting into the police, the military, the fire, they will recruit all of them. Where did they use Kino? All, which is Samba. So, in branch executive, ni Dianka, the inside recruitment, police, fire, came back at the Masala. Dianka, Koyarunka, whatever. Can't understand that. Children, that Dianka, Kodio Inka, something like that. Where they will recruit all of them. Yo, Muna Zonenga. One of the things in the NDC supporters are angry ni recruitment service, recruitment process in the take place. But Mudoki 1 million jobs in the president ya create Mudokesh. Amir, Tanya Zongo, Mui calculation. NDC branch executives. Each branch soon had 9 executives within 9. President ya create 1 million jobs. Mudokesh 1 million jobs. Awe ya doki ba ya NDC kawe. In Yeche Yadoke, about 9 branch executives in NDC Duke across the country. We have about 40,000 polling stations. You can multiply, cause I'm 360,000. So by now, but before the only NDC supporter they can complain about jobs, ba. Am I 1 million jobs now? J unlike I can read NDC supporters complaining about the jobs. So why is the 1 million jobs? Why do ba? Don't we have people? There's no way. According to President Dakanshi, the Mudeba Muchikin recruitment in terms of jobs. 1 job, 3 shifts in Gamuba Muchikin. But let's even come to 24 hours Nankuma. I said don't get after the Muna come away. One of the things in the 24 hour now we cater for is that Enyama boarding beyet fu enumere. Inti sa uya welder, sa uya vulcanizer, sa uya dena sa udi. Enyama wandi be di ejuma enumere. Enyama boarding beyet fu ama. Yo, muna experience dum so was if TJ yaki dedere na light na. Kakun generator. Kakun na me. But so probably Sami Jemfimaza yo now quotes deliberately intrigue kind of Putin's where we have what we call time of use tariff meters. One ebema enyama boade aye fufu ama obi bia odi kanya edi ejuma yo na time of use tariff meters na Nike ana kara light Nike. You see, these are some naga what now suka call suka kira Dr. Baumia liar, and yo they are nowhere to be found. I believe carry some George post in Shijia. That can play my videos in Shabu can they fight in opposition. His only defense is that at least he has played his part to make sure NDC has come back to power. So it tells you simply, come on, Abu can do fight you were carrying us against MPP, it was to gain power. But
Better put it on record. This time around, I mean, there is nobody in the Zage Dr. Baumia. He goes scot free. I mean, it's the last time now. This time, you can be whoever who defend Dr. Baumia. Mun defending. Because I get Dr. Baumia, munzo muyima muri and kalam and kiriki. Ama mu fadima gasken defi mu fadima. This time they won't go on skate too. No. When them be happy kuma. Garinga muke. Nata mazaka che kuma kunzage. Oh no. Kasa mu ba training mu akana. Ama mu meeting can equal measure. But we will be more refined. Mu at least. Na mu nambe be raw kaman nasu. Ka fahimta. Garinga muke. Malamai da wadansu imamai cikin zangon mu. Hey Dr. Bamia ke da support gay. Me sa be sign this that. Yo the president ya ce kaman wai LGBTQ is not a priority. Kaji wani malamin da a campaign, they use mumbling, a campaign against Dr. Bamia. You have to hear magana. Meanwhile, this was one of the things that Suka used. Suka campaign against Dr. Bamia in the Zongos. Kaka kira suna malami. Oh, kere na chema with time. Bankira ko suna malami. Because I mean, I was very sad. Maranchenga going on Facebook and one of the trending. Abinga, especially in Kaduwa cikin setting was when he captioned aka yi wai stomach malams. Yes, and aka list wasu malamai da maganganu suka and it was in line with this LGBTQ issue and kaga ne ko and because of one or two reasons ban son yi wannan maganganu, but na zamanin ga na ce I was sad to see stomach malams, like is there aiba ni na zana ba ko ni na zana ko ni ma na gan wannan exactly ake ma ka gani na gan and you were sad ko you were not sad because this are our malamai, we respect them. No ban kira su stomach malams wannan word they ni ban use I'm not sad. Okay. No I'm not sad domin malamin na fiye san kaman da akwai malam da cikin su da ce ba mu ba muslim ban why ba shi wannan izini decide who is a muslim and who is not a muslim. Ka ke musulmi ka duba dan wanka musulmi ka ce me ba musulmi bane because of politics. When I say I'm sad, when I say I'm sad ba sad da nake maganar shi like inda aka rage abin gan malanta ko limanci to that level. I'm not talking about those who call Ameer. Ba magana wanda suka kira su ni I won't call them stomach malams. I won't call them. But why are you sad? Me yasa kai sad? Ba kai sad kamar malam da yafi ni da ke sani karatu. Shi ya duba dan wai don dan wanci musulmi ce shi ba musulmi bane. You saw that trend. Mutu kira ka kafiri. That's the lowest of low. Na gani shi na ce kamar kuma ka san abin da ke da ban dariya. Kowa kuma da ya san wani malamin da ya mini shi already. Shi mai je jawo shi. Ya sa shi cikin the issue now. But people are saying that, and in the just comment section I know well-known MPP mutanen da yake like Basudamba, and they are like happy about what is going on, and then mutani NDC kuma on the pages kuma are defending. So I'm really scared what this is even turning into. One word I can consider them is that they are hypocrites. That one I can use it, but I won't call them stomach malams. Hypocrites ni. Domi mnanga mukaji malami ya wazi kama ko wani hanyar da ka bi ka shiga maka kai haji ya dace. Da aka kare ya ja ina aiki Hajj tax force. What is the purpose of the tax force? Controlling people to go to Hajj legally. Ana kace ko wani hanyar da aka bi da aka kira ka zo ka aiki tax force sai ka ce ko wani hanyar da mutum ya shiga Hajj halal ne yasa kana da visa ko na ko ka tuma sama ne ka fadi cikin maka kai hajjo alhamdulillah. So you can't preach this in opposition. To give him the benefit of the doubt, it was a question aka tambaye shi, and I think yayi bayani kuma da kyau. Kana san na ce yayi bayani da kyau. Question nan da aka tambaye shi ya bada ansan shi yake gwada kama a hukumance bai dace ba, amma kamar ladan hajjin shi ko wanda ka je legally ma ladan shi wurin Allah yake. Allah ya san ko hajjinka yana ciki ko ko hajjinka. So how do you use how ya mutum zai use illegal means achieve legal means. He had the opportunity to serve his nation ko ba gane magana na ba, because inda muna nan ne maybe
wancan lokaci ya ce okay zo ka taimaka mana mu yi hajjin nan yayi kyau kamar yadda ya kamata. Shi ce ban yi. Shi daga baya NDC ya zo shi ya je to lokacin mu ce kamar maybe shi ina bid makan shi wani abu ne ka gani bidding yake yi. But for me I feel like okay he had the chance to serve his nation or he have had the chance to serve his nation, and as malami ka samu dama ka serve nation ka in kana ta ma kaya kai. I personally don't see anything wrong with you. Don't see that. wrong. I see everything wrong. Malamin da zai yada he use one way or the other a campaign against a political party just for political partner a lose so that she party she zo samu appointment. Wannan malami hypocrite ne. Domin Quran da hadith yake use, and Allah kuma ya ce kaman in yazo hadalci ko abin nan against your own very self, you should be just to your own self, because Allah says kaman if you are able to be just to your own self, then when it comes to another person you will not be hesitant. So the justice he answered the question. So ni na ce kama they were in this country. I won't go in there with you during campaign mun gansu suka saya cikin zongoni suka zage Alhaji Dr. Mahmud Bawumia. Some of them were insulting Bawumia. They were not even campaigning against him. They were insulting him. Bawumia kafiri ni. Bawumia yaje kaza. Suna ni manno suka gan Baba Jamal yaje church na chwe yan church suka rene shi. Ba su ko wani magana ba. Suka gan Baba Jamal sa me wanga I remember raising that issue. Ba su ko wani magana ba. I remember raising that issue and I asked some people, malamai ma, I was like, well, the MPP people was like, ni almajiri ne ko ba haka ba, kuma ni journalist ne, honorable ko ba haka ba. Kamar na ce malam ya MPP na ce kamar look malamai ba su musu adalci ba. Me yasa ko kuwa yan zango ba su musu adalci ba for wadansu su ba su duka ba. Yes. Wasu mutanen zango ba su musu adalci ba. Me yasa? Domin Bawumia okay kana ke da kanka dan zango ne amma kana tare da shi ne we. Akwai wanda ma shi ba dan MPP bane amma dai ai bai zage ba bai ce Bawumia kaza ko kaza. So like I remember na daga wannan issue nake tambaya su to mutanen ga suna ce kaman look kaman ba musu adalci ba. Me yasa? Domin Bawumia ya je church ce sunan shi Timothy. Wai an rasa kwana garin ga an kasa bacci garin ga. Amma Baba Jamal ya je ce kama shi a soriyare ne shi kuma shiru. Na tambaye su wannan magana ce ga karan mutanen NPP she an sanda ka bani ne ai standardin Bawumia da Baba Jamal ba daya bane, matsayin su ba daya bane. Baba Jamal kaka ce standard no. Baba Jamal nan da kanshi yazo honorable Honorable Baba Jamal da kanshi was one of the persons saying kaman Bawumia ba musulmi bane. Ba kaman standard na ma shi da kanshi abin da criticize Bawumia nan ya jai worst form of it. Kaga double standard abin da ce when it comes to hypocrisy day hypocrisy cikin Hausa wanga kenan munafinci kenan. Wannan dai na use nan amma stomach dai no I won't reduce them to that level. Don't want them sooner at least without NDC being in power they were defending sooner duban kinds, so I won't reduce them to. But where you use your platform ka campaign indirectly ka campaign for NDC knowing come NDC is okay benefits, that's a hypocrisy na. Yo na zuwa honorable dai wai malamin da suka campaign ba su kira suna malamai da ke campaign na kaji cikin su guda zage president then candidate mama. Kaga wani ce mai kaman ya bar musulunci ya shiga wangai sa kaza kar musu. Ka taba jin wani malam ya da ke campaign ba mu ya wannan magana don akwai wadansu maganganu bai dace a ce malam kana yin ba. In kana da support ma wani kai at least kai ga mai shi campaign ba when you reduce that person. Manyan malamai kaman guda uku da suka yi mai MPP campaign. Wani na ambassador Ghana to Saudi Sinari me ce ma Bawumia me ce tuna mana ba asa den da wurin da yasa ma yake ce kaman Bawumia ba musulmin kwarai bane. Bawumia na cin alade wanda yake sai da wurin nan sister shi nan ko ba mu santa ma da sallah ba, but he had the guts to ce kaman Bawumia na cin alade. Yau na yake makan da yake na ya je sai gaban Kaaba ya ce wanga karyan da yake Bawumia na gaskiya ne ya dai wannan. Well, honorable nagode sosai but ni dai magana da zan yi game da wannan issue nan Allah shi ya san musulmin kwarai. Kar ka je ka doki laifin wani. I don't know if you are getting me. Kar ka je ka doki laifin wani musulmin kwarai ne,
wani ba musulmin kwarai bane baban ba aikin ka bane Ameer distance suka yi mun yi ka kyautata mai zato mun doki laifi ya no ba ma maganan ka nake fadiwa nace ba kaman ka ce ba umiya ba musulmin kwarai bane ba fadi sun samu power yes wannan ba aikin ka bane aikin ka yana sallah ko ba haka ba kaga yana sallah baka jin dadin policies in shi ba wa Allah wallahi wannan kawai ya ishe ka a reason kaka vote mai amma kaka ci mai mutunci ko ba haka bane honorable na cewa Friday Allah ya da bayan gobe Juma'a muna so mu duba hutuban da za su yi yanzu John Mamu LGBTQ na bai sign in fact by priority aka ce priority it means asante ce ehun ya shine next topic mu yankuri kaka bari samu hankuri next topic mu batun LGBT and it's because of this same LGBTQ issue nan ne ya bari mutane wasu suka zo suka lebo wasu malamin mu da wani suna da ni gaskiya raina ya bata saboda honorable there was this issue na ban so fadi nan ganga because ya kamar na tona ba al'amarin asiri but I know one day mun zo mu yi wannan magana can understand I exactly you know for wani ya ce ke da yayi saboda babban magana ne maybe off camera I can tell you I mean, off camera, I can say it on camera no don't say it on camera once kind of the difficulty no but, I can say it on camera but bai da dadin ji ne ka understand amma wai ba wai kamar bayan gaya on camera ba ka understand ke da yayi ranar shi ya zo I'll use your medium again ce kama campaign da aka yi against Dr. Bamio 2024 I mean gari ba yanzu platforms na wadansu muke da shi na the huge following na wanda duke attack Bamio unjustly we will respond ni kan da fi mu respond magana na ga al'umma musamman al'umman zango shine in kana son wani ka so shi saboda Allah in baka son wani amen kaka bata shi ya isa haka nan ka gane ko kaka use kalma da bai dace ba wanda gobe bi kuma maganar siyasa ba gaskiya siyasa yanda kake ga abu lokacin da kake opposition ba haka yake lokacin da kake power ba table sai ya 10 at any time she kaga kaman kai da kaje ka sa baki she ka zama waton third person ko isa in baka son me shi saboda maybe policies in shi ko wani abu she ka saya wurin ni da nake nan gani dan yake ya don ko ba ruwana da NDC na ta mutu da fatin da abin da kuke na ba mu so abin da kuke na ba mu so we are coming to revive our party ba ruwana da NDC ba ruwana da MPP inda na ji kaman ya kamata in je in saurari shingen saurari kawai shin kama hanya na exactly but I mean on a more serious note in kana son wani ka so shi saboda Allah in kuma baka son wani amin ya zamanto saboda Allah da kuma policies shi ne kake kin ba wai shi mutumin dan adam din ne ba kake ki har kaje kai wasu maganganun da yake gobe wani abu ya faru shi zai lauye ka har ya kawo maka wani bakin jini ko wani abu we have to be very mindful of wasu ababe da NDC da MPP duka amin Allah ya samu dace wani abu in ja santiwe ya shayin huwa bana na ya babe discuss di LGBTQ na issue na and sa'annan kuma in akwai lokaci mun bude phone lines jama'a kuma su masu tofa albarkacin bakin su a cikin issues na I will go for a short break and we'll be right back.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ejidiefoɔ metomu nyinaa salama. Ɛyɛ Let the Bible and Quran Speak Organization ɛne Bɛyina TV ɛna yɛde adesua a ɛka nipa akoma adesua nso a ɛboro adwene ne nteaseɛ so. Na saa adesua yi ɛyɛ Bible ɛne Quran kyerɛkyerɛ yi ɛbrɛw ɛwɔ Bɛyina TV. Nyadade na me nso menya mmerɛ na yɛnsia akongua na yɛndɔ sukɔ ɛwɔ Bible ɛne Quran mu. Na nkyerɛkyerɛ no yɛato din sɛ ɔsom nkyerɛkyerɛ ɛwɔ Bɛyina TV. Na ɛbɛyɛ mfasoɔ sɛnea ɛbɛyɛ adanko ama atemmu ada nkɔka mbereguofoɔ. Nti ɛdu saa mmerɛ no a si akongua na mensi akongua na me ne wo yɛfa saa adesua yi ɛmfa mboa yɛn ɔsom nkyerɛkyerɛ. Yɛfrɛ me Sheikh Ilyas Abdurrahman. Ɔsom nkyerɛkyerɛ. This and every Saturday at 8 p.m. only on Bɛyina TV. Allahu Akbar, Allahu Akbar. The word Islam is an Arabic word which means to surrender. As a Muslim, you surrender yourself to the Almighty Allah, your Creator. To do that, we need to understand the concept of Islam. Bɛyina TV comes your way with the most educative and informative Islamic program, Understanding Islam. On this show, we answer all the questions regarding Islam, the do's and the don'ts of the Sharia, and many others. Make a date with me, Aisha Muhammad Saqib, this and every Friday at 10:30 a.m. as we educate ourselves with the knowledge of the deen. Allahu Akbar, Allahu Akbar. The word Islam is an Arabic word which means to surrender. As a Muslim, you surrender yourself to the Almighty Allah, your Creator. To do that, we need to understand the concept of Islam. Bɛyina TV comes your way with the most educative and informative Islamic program, Understanding Islam. On this show, we answer all the questions regarding Islam, the do's and the don'ts of the Sharia, and many others. Make a date with me, Aisha Muhammad Saqib, this and every Friday at 10:30 a.m. as we educate ourselves with the knowledge of the deen.
Masu kallo barkanmu da dawowa daga wannan hutu na dan karamin lokaci. Har yanzu ina nan a studio da Honorable Amasaman Bruni, Honorable Alhaji Kamal Amasaman Bruni. Muka tattauna ina ta mun duba maganan unfortunate incident da ya faru ranar Lahadi daga Accra New Town. Sa'annan kuma muka shiga a cikin wani al'amura na zantuttuka ko na siyasa da kuma yanda al'amari yake a hali da ake ciki. Allah ya samu dace. Yanzu za mu duba daga cikin ababen da ya kirkiro wannan magana da ya sa an kaje Facebook musamman wasu suke gani laifin malamanmu cewa lokacin da NPP ke power ana gwada kaman jam'iyyar NPP jam'iyya ne wanda yake matukar suna power. Maganan madigo ko luwaɗi wanda aka fi sani da LGBTQ plus jam'iyyar ba su iya daukan wani kwakwaran mataki akan wani al'amari. Ta haka har ma an samu shi shugaban kasa ya yi magana akan wannan ko cewa abin wannan kawai da sign ne kawai a kama hanya somehow. To ina tuna lokacin da aka suwayen shi shugaban kasa ya zo ya yi wasu watanni ana nan a kwana a tashi she aka zo aka suwe president America ko Donald Trump in later. Ranar da aka suwen shi in ranar no ya yi magana akan wani wannan issue ko na batun LGBTQ. Kamar daga yau America banda mace da namiji ba san kowa ba. So she wasu suna kama wannan shi ranar suwan shi in kawai ya riga ya declare standing shi kamar yadda ya kamata, kuma ya riga ma ya sign ma ya kare ma an gama. Me yasa namu ke jimawa? Fast forward a kwana a tashi har shekara ya zo, wani lokaci aka ce an koma back to parliament ko a je a tattauna a kare a zo har yau gobe da wasu maganganu da ya taso mutane ke gani kama in dai haka nan ne shi dai ba a yi ma Akufo-Addo da Bawumia adalci ba. Haka dai ya NPP suke cewa kamar dai haka nan ne ba yi ma Akufo-Addo da Bawumia adalci, to sanadiyar wannan ma wasu ma suka invite malamin mu a cikin wanga issue na da sauransu. Honorable, what do you make of the whole issue of the LGBTQ plus and whether presidents ne ko government they stop shi ne ko wa they bari a kawo I don't know, what do you make of the whole thing? Ameer, I've been gonna make the whole thing about LGBTQ nga yanzu ngon da ke duba mun maybe ba su fahimce LGBTQ simple shine namiji da namiji sun yasu aure juna, na mace da na mace sun yasu aure juna. Abinda Qur'ani ya ce namiji ya aure na mace na wai su ni namiji ne ina son namiji ko ni na mace ina son kuma bayani bai ma saya a nan ba, mutum ya aure dabba ko dabba ya aure mutum daga cikin bayanan. That's why suke kara plus it ba su kare ba suka tunanin wani abu kuma sai su kara. Namiji ya ce yau daga yau ni ba namiji bane ni na mace ne, shi in canza siffa na. Daga yau mace ta ce ni ba mace bane, shi ta canza siffanta ta zama namiji. Tik daga cikin wannan yanzu magana ijma'i, mutum zai zama kawai ya ce ni daga yau ni da itace za mu ta ijma'i kawai ko ni na toy zan je aura da sauransu duk suna cikin wannan maganar LGBTQ plus. In ka duba a matsayin abin da president ya fadi yanzu dai batun LGBTQ ya mutu. Me president ya fadi kuma ina ya fadi? President in ka duba online in fact city online jiya mama anti-LGBTQ bill not priority will be handled democratically.
Yeah, so Beche Kaman Bazamu will be handled democratically. Well, it is not an executive another airline. Kasan kuma before Kachiga Bama honorable. Kasan lokacin da je America batun United Nation issues nga da je kasan ya je abin batun United Nations. Da je kuma akwai wani university daga America da ya kamata su awardin shi doctorate degree wanda suka hana shi wannan okay ba damuwa. Saboda maganan suna gan kama makiyin LGBT. President Mama has indicated that Ghana's controversial yanzu da ya ce controversial in opposition it wasn't controversial. No, when maybe the report nan ke describe check online magana as controversial not John Dramani Mahama. The report, the caption suka LGBTQ. Of course LGBT is controversial. I'll repeat. In Ghana. LGBTQ in Ghana has never and will never be controversial issue. Okay. Ba kowane kabila ko kowane gidan da zaka shiga Ghana ga yace ba kamar sun amince da LGBT. Okay. So it's straight. In that sense, it's not controversial. Both NDC and MPP. In fact, one of the MPs in the ke lead, including NDC MPs, beyond the ke lead, suka lead wanga LGBTQ bill in Parliament. Reverend Tim Fojo of MPP, that is I think Asin South Kenya, and then na pram Sam George. So two bi unganka duwa basuduwa politics ba. By then man Reverend Tim Fojo was Deputy Minister of Education. Dubo, he was even Deputy Minister. Ama he was championing that bill in Parliament. No. So I think clearly it's not something controversial. I want to look at Chema controversial and then I'll soon find. So perhaps but President Yeche is controversial. Is the report in there? No, back a headline report now. Where the President John Mahama has indicated that Ghana's Yafadi skin statement in she. Okay. You can play it. Yafadi. Okay. Anti-LGBTQ bill is not an immediate priority for his government, stressing that the matter will be handled through democratic process rather than executive action. Wouldn't any problem neki. Executive action ne. Yanzu abina president ke fadi muna kama. Yanzu we should forget LGBTQ. Don't mean akoi issues about schools muna need roads, water. So we forget mwaje wanga chang. Wanga ba magana na maifi muna waste time umba. Amaka sani da wadansu malamai ke so su cima Dr. Mahmud Bamiya mutunci wanga suka use as excuse LGBTQ wannan zama musu springboard suka jump suka fara zagin Bamiya ba musulmi bane Bamiya kaza yau Dr. President Mama wai LGBTQ na ba priority bane shi nace kaman from Friday ina son duba wadannan malamai na sun samu wannan courage su je su sai kan mambari su fara campaign against President Mama, the NDC. They campaign against Bamiya and MPP inclusive. Yau na son duba, whether sun fara campaign, don kaga issue nga. Even the clergy, some of the clergymen, soon organize together. Suka kira President Mama, suka baptizing, suka kira Sam George, Ajinasari. Ya praise Sam George, Zubame anointing oil because Sam George was fighting this. And Sam George kiga way President Mama will know no peace. Where Mama won't know peace until he signs anti-gay bill, Sam George. Kumakaga bindale, Sam George was sitting there as only within the Bama magana kama LGBTQ was not a priority. Ko tuari beiba. Ko tuari. Sam George. This is Sam George. This is Sam George. Where President Mama will know no peace until he signed it. Yanzu President Mama where discussion and be a waste time Belente will sign. That wouldn't and the F2 know that she organized press conference. Yabar Mustan Chicken Garinga where President Nanado was supporting Trumu. That was the word he used. Yo, John Mama. Is John Mama supporting Trumu? Tunda to be handled democratically. That's all we're in. Tunda aka withdraw honorary degree in the university Zabashi aka withdraw no when they bugashi shake quickly if I maganga nakanga yanzu na so gay community na so kama she John Mama be the problem the one now. Meanwhile in opposition where she assembles of God member and when it comes to gay thing non-negotiable Mbeli Nezo Gaban Shigashi in 2025 President Mama was still telling Ghanaians kama I will sign anti-gay bill if passed by Parliament. Me wakana the majority in Parliament.
This current parliament, they don't need MPP. But even on this LGBTQ bill, MPP members now do because those who join unism, moon join us, unanimous decision, and join us to pass. What are they running away from? Those who to pass Dumso levy. Antashi parliament and ko waza she kwano. They didn't saka by this time. Sooner parliament. Before Mutashi Gare, why no one pass Dumso levy. Unwanga priority to them. But there's nothing like Dumso levy. Oh, but Kasan Akache Dumso levy. Kasan Nufi. One city in the Suka Dibia Kanga, Dumso levy. Naka sketch away. It was meant to help Wanga. By the Muna face when he challenges to curb all those Wangana. But the Nkana Ghana to San levy Naka Dumso levy is as simple as that. Okay, cook having a chance Dumso levy. But you see, no. President Muhammad Akanji, the NDC. No. The suke kama nanado yaki sign loan na. President Muhammad Asan kama bail na ma be kai table nanado bo be kai baba belente sign. Ama su campaign kama abin nan na je gaban President Nanado eki sign. Amir ko ke kana zaune nan ga yawancin da ke duban ba wan dewa ko yawancin nasan sun san kama bail nan na je gaban Nanado eki sign. Ama bai kai gaban shi ma ba. And abin da zan read gabani na cewa President Mama ya ce. President Mama now as president ji abin da ya fadi. When Akufo-Addo did not sign anti-LGBTQ bill, according to Mama, ji magana da president former President John Dramani Mahama has clarified that the contentious anti-LGBTQ bill, officially called the Human Sexual Rights and Family Values Bill, never, underline the word, never reached President Nana Akufo-Addo for assent, that is a sign, before the expiration of the previous parliament, rendering it ineffective. Addressing clergymen during a meeting, Mama explained, as far as I know, the bill did not get to president for assent. But NDC garinga sumbar kowa san kama abin na gaban table shi eki sign. Su wadanda suka zo suke ce kaman ba miya e bar president Nanado sign na they were telling ba miya e je fadi me kaman abin na ji akanga MPP muka ki sign. Wannan campaign suka yi. Ba mi what the thing was me yasa abin bai kai gaban shi. Before bill na ai kaman za assent na ka tuna wadansu sun je Supreme Court challenging it. Shana now they check come on abin na Supreme Court. Be assent because it will serve like contempt of court. The Miafi court they decide on the matter. If there are no issues, then fine. Suka che no, but stop at one number. Suka campaign when in actual fact he never got to him. Yo, abin na ke so ntambeya NDC na is that. President Mama we by priority ban. So just for the na Jane come on to Fadima President Mama assign the bail na. If Bamia they could tell Bamia to go and tell Nanado to sign the bill, they should also go and tell Nana Jane, come on, the federal president John Mama, come on, sign the bill in entire Taiwan. So these are some of the things they said in opposition. Ba, yo, abin nagabansu. The Allah zai shi simple kuma ba su duba kai wannan magana. Donald Trump ya zo ya fadi kama America. The only thing they know is male and female. Namiji da namace ya kare. When I was part of his campaign, abin ganshi. In fact, inaugural statement in Shimai wannan magana. Come on, from now henceforth, America, you are either a male or female. Finish. First, I've been ordering to sukechi magani de shi ni wanga alamari. Yo, baga kaje da wana America. Kachi magani de shi. Ka fahimta. That one na mafi ma President Mama simple. Though if the mightiest nation in the world, it takes stance when countries say a challenge. But I've been President Mama be ye iniba. I've been there accused Nanado now. One ke facing. Esabe, where Bama accuses Akufo-Addo of delaying anti-LGBTQ bill signing due to dependency on foreign aid. And the John Mama moved to foreign aid. Still, muka draw budget mo. About 60% of it na turawan ke tanyam. That's why he's also refusing to sign. He has come to power. He has a face reality now. Don't that signing na is any another super majority in parliament. Unsuka che suna so anti-LGBTQ longer. They don't need more than a week to do it. NDCB need more than a week. In fact, when it comes to LGBTQ, NDCB the excuse yanzu. Esa na ke so malama na yanzu una so nji defense in the last about NDC. Oh, President Mama maybe sign ba musame lokaci kuma ko na de so nji gatana the last about. Oh, you want to hear them condemn the whole issue? They have no choice. Ba ko wani malanda ezage Dr. Bamia the MPP
based on LGBTQ bill. Yo, other than condemnation of President Mama, any statement they make when they defend, Quran is against it, Hadith is against it. When Magana says may they defend, is President Mama bigger than Quranic verses or what? Unless maybe then they don't want to reduce themselves. Come on, stomach politicians. Soon as to reduce kinds one and then soon to massage one. Ama wana sakani skumada Allah. Kazo ka massage go beka aje kasega ba Allah. Kai ka massage ka samu worldly gain nanga. Ama gaba Allah, you cannot escape it. So they have no excuse. And this LGBTQ, Amir, I'm telling you, malama they won't keep quiet. What else moon magana, they will be forced to speak. They won't keep quiet. Oh, that's when you keep. That's when you shurun. That time on campaign, that she should shurun. She must say, "Come on, oh, look at that bin nefara na malama isu shurun." It's still one position suka adopt. Ama tunda suyi magana. Wajibi ni suyi magana kuma this time around. They won't keep quiet. Anytime na nazo kan radio and TV program, I'll begin calling them by names. And I'll point you to their faces. 0553683010. 0553683010. Let's pick some few calls. And Muji magana daga waton bakin masu kallon mu kuma su ma menene ra'ayinsu akan wadanga ababe makaranta da ya rushe daga Accra Newtown ranar Lahadi. Allah ya kiyaye. Hello, salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yankuri sunanka da inda kake kira? Sunana Osman. Sunanka me? Osman. Osman daga ina? Daga Akrama. To, Alhaji Osman daga Akrama, muna jinka. Na gode. Allah ce ayo. Amin. Allah ce ayo ku. Amin. Amin, amin. Alhaji Osman yana jin maganar shi a cikin TV, and I think matsala da aka samu kenan. 0553683010. 0553683010. Hello, assalamu alaikum. Idan ka kira shi ka rage volume TV ka. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh. Mr. Amin. Na, me gida sunan ka dai na kake kira? Sheikh Amin Allah kiyaye ka. Amin. Yau ni Amir ne ba Sheikh Amir ba. Na kurasa ke ga ina kawo daga kasuwa. Great. Da azumi ya kusa karewa sallah zai zo sheka gudu. Oh, ban gudu ba. Ina sauraron ku sosai. Malam Faridu kan ina sauraron su. Kuma program abin da bawa Allah ga ya so shi Saturday nan kuma ina call na contribute duka. Na wanda abin gan kunna. Na'am. One of the malumman kunna abin da judges na. Na contribute duka kai. Yeah. Mutanen farko barin da ma di today Allah kiyaye shi da yake ba. Dan wana da ke studio ya gwada kamar lalle shi MPP totally farko da dai yake magana na doke shi ne dai magana ne as a citizen ba politician ba amma ya bar na nuna kamar is a politician kuma is a hangul kamar MPP ba su power don shi da zafin shi yake magana da shi ya kuriyo former Greater Accra Regional Minister how many years yayi daga yawa abin da su wasu abin da unguwan shi almost 12 years ko kariya nake yi a lokacin shi a MP aka gina wannan school a lokacin shi aka zo aka ce kamar wannan school nan kuma a kare because inda yake nan bai kamata ba kuma abin da situation da ke cikin nan dole ne a kashe as a MP mi yayi as a regional minister yanzu yayin interior minister wani mataki ya dauki education two when abin da MDC da branch executives lokacin su fully agencies su fully executives su 5 ne out of 5 na cikin su nawa aka doke su as a branch executives aka doke su aka ba su aiki
da Mahama bai yi komi ba zango lokacin su Dr. Mahmudu Bawumia kudi haji nawa ne da Mahama ya zo nawa ne yanzu kuma a lokacin su nawa ne malumma mu muna tare da malumma amin ni ina translate kutuma cikin annanci mu da malumma muke aiki mu san malumma da yawa da suka zagi John Mahama na mu so mu zo mu fadi mu da malumma manyan malumma don shi kai zamna ya justify in bai sani ba ne in da wurin shi ne wannan dai bai da kyau amma wani wuri ne dai yana da kyau biye ni ba kwadi ne sabbin kuma cire ne ba farki ya kwani shi yasa ya bar justify wai muna cikin duso yau da nike magana da ba reduce electricity bill ba misali an reduce ko rent ke yi an reduce water bill ko ba reduce ba kuma ya sati yau ya fara wani duso ke wuri muna nan energy minister na ko da aka ce mishi ya kawo timetable me yace maku journalist wannan lokacin nan ba duso muke ciki ba yau how many times ya gana na kashe bin life da za su bar kujera dole nawa ne petrol nawa muke sai shi malam yanzu wallahi it's a better than Nana Akufo-Addo time muna nan Nana Akufo-Addo mai yace muna it is bound to happen an kai takarda a kan tebur shi wai bai sign muna nan wani takarda wani ba wai ya kawo takardar nan ba wani takarda salamu alaikum hello na ce wani takarda aka kai ma Akufo-Addo ce bai abin gan parliament abin ga ta ci da jiyo to bai ya ce kamar kar kowa ya kawo wani takarda gaban president bai sani ba bai nan ba bai fadi ba she na dauka ka ce an kai takarda gaban shi ya ki sign gaban president bai sign okay na ce na dauka ka ce an kai takarda gaban shi ya ki sign Min finance minister fadi game da git bill hello na'am na ce she na dauka ka ce an kai takarda an ba Akufo-Addo kuma ya ki ya sign ba mu nan gane suka kai aka kai wai abin an kai shi court an kai court waje a yi bincike kuma ba na wani magana ta tibe da to yazo ya fadi game da billin nan so shi ne ke ce kama confirmed last wedding na ya kuri last wedding na wai an zo an ce kama Allah ya kiyaye kuma ni ma wannan wedding ma ba so wani ya fadi kuma kowane musulmi da zai fadi wannan na condemn shi wai an ce Bawumia na cin alade ya fito ga campus ba an ce bane scenario ya ce ba an ce bane wannan magana kalmar nan da suka yi cikin campus no ya fito shi yasa yana da wani blame mutane su honorable ina ta ma ko campus ya fito ko ba campus ya fito ai bakin sinari aka ji so wanda ya kamata mu nace ba a zahiri bari mu yi makamu adalci ka gane a zahiri abu ne ya fito gidana ko ba haka ba maybe ka samu information batuna kuma cikin gidana abin ya fito ya zo wurinka amma mu namu a zahiri kamar ni Amir da nake zamne nan ganga inda zo zan condemn magana sinari zan condemn so inda na san ka shi no kai no kurasa as kai da NDC ne sai zaka condemn jiwon ga bai cin kare da shi jiwon ga bai ci ya na we ba ya wade ne kramai an wonun yi na numu en kafe shine nace kaman ba wanda aka ji magana bakin shi ai shi da condemn a zahiri alright ba mu muka fadi ba assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mai gida wanga dai gaskiya ni da kai ba mu ra'ayi saboda in ka ce ba ku kuka fadi bakin ku aka ji ka understand dai ya fadi sinari ya fadi ni okay ban ji na basintali misali amma na ji na sinari sai magana ya zo shaka ce a tushin magana daga MPP ne I mean kaman dai ba mu so mu ce mai danwa baka gyara ba kenan hello salamu alaikum salamu alaikum
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Muhammad na kira daga Ashama. Malam Muhammad daga Ashama ko? Yau ana maganganu naji ana wai an ba kufa da paper a sign. Magana John Muhammad da kanshi ya fito ya fadi kaman bilin bai kai wani akufado ba. Na'am. Ko ba haka ba? Haka. To na shi ya samu information an ba da akufado abu ya sign. Amma later bai karfafa kai wannan magana ba. Kaga yau. Ko yau sai da na duba kan Facebook na ga malami ina da wani yayana ana kiran shi Abu Dijana. Na'am. Abu Dijana daga Tamale. Malamin mu kenan. Diyan malam Basha kenan. Yayana ne. Na'am. Ni ma malami na kenan. Me yake da suna da ka san yaron makarantar malam da ake kira Bayan Bula malam Yahayan da ya samu accident ya rasu wani lokaci. Na'am. Obana kenan. Allah ya ji kansu. Na'am. To, yake gaya da mutane, je kawai yana gaya da mutane kaman ba wani ya kafiri ne. Wa ke gaya ma mutane ba wani ya kafiri ne? Ina Abu Dijana. Abu Dijana gaya da mutane ba wani ya kafiri ne. Ban ji wannan magana ba. Baka ji ba sai na ce maka inda yau inda nan magana na sai na maka bidiyon kai da kanka ka play. To yau an ajiye ba wani da John Muhammad. Wa da ka kira kafiri. Amma ba ta wannan ba Allah kiyaye ka don in ji Allah ma waka ka jaji mutum ka kira shi kafiri tun bai mutu ba. Kuma wannan magana da shi mun aje shi jefe don kamar yadda na ce amin na san Dr. Abu Dijana babban malaminmu ne daga Tamale kuma dai ni ban ji wannan magana a bakinsa ba da sauransu so perhaps mu dai aje wannan yes an san dai akwai waɗanda suka use wannan unpalatable na gode na fi da batun wannan yes kamar da na ce wannan bai hana lamari cewa akwai mutane da suka use waɗannan zatutuka mara dadi game da doctor is there ka gane ko exactly Na'am, wannan na bai gida. Na'am. Ina ce na fi da wannan. Nagode, Allah ya saka maka da alkhairi. Amin. Amma duba. Na'am. Kar wani ya zama na gana yau ya ga muna kaman mulkin da muke cikin ga ya taba fin mulkin Akufo-Addo. Mulkin da kace mulkin da muke ciki yayi me? Yau kace muna mulkin da muke ciki yau ya fi na Akufo-Addo. Shi da baka sa abin da kake ciki ba. Duba ba da baki ba ne yo na ji wani ya kore yau me yasa kake wannan magana don an rage ka san rage siminti an rage iron rods an rage dole ya zo kasa an rage kudin mai an rage kudin shinkafa nagode na'am an rage shinkafa an rage tomatoes an rage kudin mota an rage kudin mai dole ya zo kasa na'am ban yadda an rage kudin mota ba okay since 2003 na'am nan fita a sha manje Tamale ina biyan wasu na karban 250 wasu na karban 260 up to now wannan nake biya ko up to now to in ka ci an rage cement wani cement ciki aka rage nan ana ba rage cement ba an rage shinkafa wani shinkafa ciki aka rage nan 25 kilos da 50 kilos sai da 5 kilo da 50 kilo ko 25 kilos da 50 kilos in ka ce an rage shinkafan da aka rage kasuwan nan wani MP da aka shiga gidan shi yake cin wannan shinkafa shinkafan da an ka rage wani MP da aka shiga gidan shi kaga yana cin wannan shinkafa ban je gidan MP ba ka rage tujime ka ce ka je ka tambaye kudin lily rice je ka tambaye kudin peacock rice dola ya zo kasa lokacin da dola ke 14 point something 15 cedi nawa ne diesel 1 liter yau nawa ne diesel 1 liter saboda fadan Iran da Israel da America okay na Iran ne Israel kon ta kwa fa ya hu ben ana bomb ne biya tono wagana ai mai kasan suna mai tun mai ne amma Russia Ukraine ai ba maganin mai bane mai gida Russia Ukraine ba amma ni da kai duka mun yadda jo mama da an ya fita Ghana yaje wani wuri aka tambaye shi batun
COVID da Russian Ukraine. Ina testify kamar ya affect Ghana, ya affect Africa at large. Na. Ko ba ka ba? Amma yau, in ya zo Ghana sai ce da ya komai ba. Yau da kace mu yadda kamar Iran da Israel ya fada ana yin shi Ghana ne. Malam Muhammad daga Ashama. Nagode, Allah ya saka da alkhairi. I think that's our last caller. Thank you so much. And it's been fair because Musa NDC 1, NPP 1, and kamar da nake cewa shi mai gidana ne kurasa, mai gidana ne. And last statement is kamar da nace, I mean, mun samu NDC and openly aka ce ma wani no, we are not picking call again. I think that's all. Thank you. And suka yi like ce baumiya yana cin nama alade wai yazbillah. And baumiya baya sallah, baumiya kahuri, baumiya kaza, and I'm saying that look, I mean, we as a people, the least we can do is to condemn, ka gane ko, saboda kai ka zama NPP, kai ka zama NDC, kai ka zama komai da kaga dama, ka gane ko, amma cin mutunci is a no. So I think the least we can do as communicators, as serial callers, is to say that no. I mean, let's focus on building Ghana, Kaganiko, instead of mutuncin meshi. But when we call and then we say that, I swing zagin nama because I've been yafuto gidan. Justify. Yeah, justify kena. Ina tama wannan gaskiya. Kasan ba still kama ba mu amince kaman dai muna ra'ayi da wanda yayi zagin nan kenan. I don't know if kana gane magana na. Cikin siyasa kawai ne idan ana cima musulunci mutunci bai damu musulmai. Cikin siyasa kawai. Inda yana damu da ba ja yusu malamai ma su zo su cima dan wasu musulmi mutunci. Annan nan pastors nan nawa kaga an doke su. Wasu zai su cima nana da mutunci ko su je su cima president mama mutunci. Tamu da an na kawai president mama da ya sunan shi nana da ke contest. Kaji waɗansu pastors na cima su ina ci musu mutunci. She da kai kan ba umiya. Aka sa ba musulman ka taba jin wani pastor ce John mama ba Christian man nana da ba Christian man ka taba jin wannan. Amma da kai kan ba umiya musulmi wannan ta muka samu musulman da suke da izini astaghfirullah kamar sun fi annabi masu ke kance wa musulmin wanga kafiri. Honorable, you see, before you continue, ina so make one up clear. Misali, kamar malami ya zo ya saya, ya ce, okay, an gaba mu ya shiga a sorry. Shi malami sakani da Allah ya yi bayani, ya ce kama, ni a ra'ayina ya ce kama, mun ga wasu 'yan siyasar musulmi ana shiga a sorry ana kaza kuma bai dace ba da sauransu. Shi ya saya wurin. Bai ci mutu bai zage shi ba, bai taba shi ba, bai yi kaza ba, bai ce don ya shiga sorry kafiri ne ko wani abu, ya tsaya wurin kawai. Gaskiya me I don't say anything wrong with it. Kaman wanda mai shi zai ci gaba da cewa wani yana cin nama alali, wani kahuri ne, wani kaza. I don't know if ka gane bambancin. Wancan ana ce mai bayani, wancan kuma ana ce mai zagi. Ina min lokacin campaign cin mutunci. Ba ka follow a lot of that. Wai ba me ya je gidan turu. Na isa ba me ya fit da kanshi cikin musulunci ba me na zuwa church je amen paibo shi ne ce da baba jama'a ya fara yin wannan malaman da suka yi wannan wazi cikin nima na su yi wannan wazi kuma su yi wannan wazi nan muke malamai na push na macin da ke idda wai ta je ta contest election aka samu wadansu suka defend wai ba komai ban ta je this is politics for you. When it comes to politics, musulunci sheka gan wadansu suna polish, but that is wannan tsakanin su da Allah. Ami magana nake so yi ne first call na da ya call maganganun da yake yi kaga in yayi sheke bari kaman wadansu ba su respect mu yan zongo da mu musulmai. John Mama ba first time mun shike gabo. Mu bar jama'a su san kaman ba first time mun John Mama ke gaba. In fact second time mun shike ga. Return. And da yazo abinda John Mama ma zongo duka kaga min da kira wayin haji na wani. So John Mama first and John Mama second, batun haji ni problem shi. Amir wani aya Allah ai ku farko wai ikra. Ba miyan da gina masalatayya da makarantayya kai yaran zango aka ja ka study medicine. Domin yan waye mu yan north wadansu matan na wai namiji ezo yana taba su ko yana duba su ba su son wanne sa.
Bamiya tanye aka kai wadan sun je sun study yau sun komo wannan bai dame yan zongo ba hajin da aka rage haji ma ba farilla ba ni kana da iko ni zaka je amma karatu dai wajibin karatu so kaga kana muke reduce kai mu holiday da aka ba Eid Fitr da an rage hajj it's okay for the zongo person school da aka ba scholarships na aka ba astrotef hangwan shi edu ba astrotef through zongo development fund ya ga astrotef ni manangano kandamox ga astrotef wurin nan Dr. Bamiya gyara makaranta wurin chief imam Bamiya gina masalatai yanda gina all over Allah da next week na zo na kama full booklet ka gan project water project the school projects da through zongo development da Alhaji Dr. Bamiya aka yaka ba yan zongo amma me mutun zongo ke alfarma da shi an rage hajj na mutane nawa ke zuwa hajj compared to school da yaran mu ke zuwa yau an kai yara su je su study medicine su komo su zo su tanye mu cikin zongonne mu ka zo kana batun hajj na wani ko hajj ya je 1 trillion still an samu musulmai da za su je abin nan wanda ke da iko ni amma karatu dai ya fi kai karatu so sometimes na ji wadansu sun yi wanga kira suna wanga maganganu she bari ni as a zongo boy she ji kunya da she ka ce first time da John Mame zo ga ABC da ya mayan zongo da zo within 1 year gama ga ABCD before John Mame zo ba holidays ga nan ga I really say ba mu first holiday da is that enough this is all that the zongo people want holidays and reduce hajj shi da John Mame kai hajj 10,000 cities shagan kamo then ya develop the whole of zongo in Ghana. This is how myopic some of our brothers and sisters can be in the zongo. In your akaje, the standard abin the Dr. Mahmoud Bamiya ema yan zongo. Nda wana ke duma a vote ba propaganda ba son NDC regardless of abin the NDC mu NDC ne. Wallahi da ba wanda zai fita bayan Bamiya ce za shi vote ma NDC. So can record in NDC in the zongos, mu can record in MPP in the zongos. Let us march. Next week, whoever wants to come and debate Nanga based on the records of the MPP in the Zongos and NDC, I'm ready. Meshe Kirakeche is ready, and I'm ready. Mu meet Nanga, and they'll keep quiet. They'll program Nabeka. They'll run away. I'm telling you. This time, I'm telling you, we're not going to leave any stone unturned. But I'm just you and Nankaria. Kunya ni kache haji kawa karege John Mame arege. After one day promising ka ya promise yan zongo so ya fan tambeka kan so ya office eke kasa so ya office. These are the things you should concern yourself. When you zo mata mu da ke zongo ya zo tanya su da fans su ya aiki 1 year on you don't even have a secretariat. If a zongo fan mayan day one ba so man na cikin NDC manifesto ma ba su sani ba so ya fan ba su san man na cikin NDC manifesto ba in ka tambaye shi ezo explain so ya bai sani ba shede maybe na magana ga zai read. I've read so ya fan, I've read what the NDC has promised. Tambe ko wani zongo woman na so ya fan office yake bai sani ba. Zongo secretariat mu muka create yau kuka appoint mutane wurin mu muka ba ku wannan opportunity. So when it comes to the record in Zongo, it's just that it's unfortunate come on MPP be the one support in the Zongo community. But when it comes to a lot of development, NDC backyard Nangana Chamber, it took MPP to come and put AstroTurf there. AstroTurf. Yo kuna da wurin bugun ball. Ko da dare ngaje wurin ana bugun ball. Alright, na gode sosai lokacin mu ya kai ha. So masu kallo bari in kara nana ta maybe wani ya join ni mutum farko ba cewa kada kaga kamar muna 101 da NPP kawai. Mun gayyaci NDC da kuma NPP for program lokaci ya kai muka kira NPP muka ce ina ka kai yace na hanya na kusa muka kira NDC har yanzu NDC bai doki call mu ba kuma bai call mu ba kuma balatare yace kamar muna on set ina fadi wanga magana ran da zan kira NPP bai zo ba ina zo in fadi mun zo saboda in ya call kuma wai bai yazo na fadi kamar ya call wai bai yazo ko kwa ya yi ko wani fine amma dai saboda wani ya zama gida ya ce kamar don da maganan da yayin ga MPP communicator na studio NDC astagfirullah NDC communicator na studio yana da wani jawabi shi ya bayar almuhim ni inda naga kamar maybe ina da abin ga tambaya ko follow up shi in yi tambaya wannan shine aiki na a matsayina na host ta haka kan wani ya zama gida ya ce kama shikenan dama an ba MPP dama a NDC ya ba shi dama ka gane ko san ka zama gida kai wani magana ko ni ban ce Allah ya isa ba ai dama Allah ya isa kenan ano ko ban ce ba Allah ya ka ci haƙi na banza
I know how petty we can be sometimes. Shi yasa amma da Africa kira sunan NDC da ka kira na so da san kamar ya kamata rufa mai asiri yau. Okay. For yau. Exactly. Kuma ka sai ko Allah ba NDC guda na kira mu. Duka kuma sun bada uzuri. They are not ready to defend the party again. Ni wana jin su ai. Ka gane ko. Bas samu. Sai wanda kuma suka amince za su zo ko ce production na wanda suka yi magana da su duka su ba su yi niyya ba su zo su defend party nan ba. Wanda kuma suka yi niyya za su zo kuma lokaci ya kai ma aka kira su ma ai goma wanda suka ce fito karara suka ce ba za su yi su zo ba ka understand Allah ya sa mu dace amma ni magana na shine muna yi wangade saboda ci gaban zango kada ka bari siyasa ya blind ka to the extent that ka ci mutuncin dan wanka ka ci hakkinsa akan ka kiyama Allah ya je tambaye ka wannan ka ci hakkin dan wanka kan banza domin ka neme ma baban wani aiki ka understand da ai karshe kuma mu keep siyasa a matsayin siyasa elsewhere is a very beautiful game some way somehow and I believe that we can do better wani maganan mu sasa abin nan ciki ya ake ce mu follow interest mu da makamancin su in ka follow interest ka that's fine ko ba haka ba kama yau honorable da ke danganga interesting shi ne MPP so in ka ce na defend MPP wannan ba abin mamaki ba ne don interesting shi ne MPP ka understand I so following your interest na wanda ba laifi ba ne ka gane ko amma dai maganan cin mutunci shine matsala na ka gane ko kana son abin ka so cikin zuciyanka kowa ya san kaman kana son na san malamai da zaka same shi yana tare da wani jam'iyyar siyasa kowa kuma ya sani amma malam ka san abin ban mamaki bai taba fito ya zagi wani ba ka same shi babban malami ko babban basarake ne ka gane ko bof na zongo ko ba zongo ba yana tare da wani political party amma dai bai taba zagi opposition opponenting that party da yake tare da sunan bai taba zagin opponenting su ba ni na san wani bai da nidin kira sunan naki so abinda muke kiran ka'unan mu wada malamiyo wada pastor wada sarkin zongo wada sarkin arnawo wada masoyin party ne ka so party kai ka nuna amma kaka yi me kaka yi zagi shine maganan mu kaka ci mutunci amin naka ban zagi Allah ya samu dace yes baka zagi kasan kai dan amsa ma ne kuma mu ya amsa ma ba mu zagi kuma amma wadanda ke duba mu ke duba amin su su follow na on social media Kamal Amasama Broni both TikTok and Facebook duka suka type sun ga Kamal Amasama Broni suna da ke Amasama Broni nagode sosai Allah ya saka maka da alkhairi masu kallo idan Allah ya kai mu ranar Juma'a Friday same time za mu sake haduwa a kan wanga shiri na ma'auni ko da kuka samu dama kuka kalli da kuka kuma kira dukkanin ku Allah ya saka muku da alkhairi honorable over the weekend dan wanmu famous Ghanaian reciter wanda yake yanzu recitation shi ya je a fadin duniya gaba daya and one number of times ya represents Ghana outside over the weekend ya yi aure daga kasuwa ofanko Kari Isa Ghana I mean on TikTok zaka ji wani karatu wa qulu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya Kari Isa yes so Kari Isa yayi aure over the weekend and ji wani mai auren TikTokers da influencers I mean an cika kasuwa so Kari Isa wani uyere congratulations nyami oma mu asitina pa na oma mu nkwala mu fast sai kuma baki da aka fito nesa da outside Ghana da cikin Ghana da all over the country aka shiga cikin aka cika kasuwa over the weekend bakin nan duka mun gode ma kowa da kowa Allah ya saka wa kowa da alkhairi mutanen Kumasi influencers in Kumasi TikTokers in Kumasi na ga I mean akwai su Hafiz Buhari UTI Da'wa Fasina Kapo Ramatu Garba Kari Sabir I mean Haj Mufti Menk Asiza and the list goes on and on and on and on. Boss lady Miriam Few ya wate. Dukkanin su I mean da aka zo aka support Kari Isa Allah ya saka muku da alkhairi. Ni ne naku Ameer
Mukhtar. Allah ya kai mu ranar Juma'a. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.